Good afternoon and welcome to this University of Waikato graduation ceremony. Thank you for coming to celebrate this momentous occasion. If you would like to view today's program, please scan the QR code on screen. While you have your phone out, please ensure it's on silent. In case of an emergency, the exits, the two doors you came in, and the door along this side are all clearly marked. Please be aware that the venue doors are now closed. There will be no access in or out of our whare for the first 20 minutes of this ceremony. The official party, followed by the graduands for today's ceremony, will soon proceed into the room, and I will ask that you stand, if you are able, as they enter. At the end of the ceremony, please remain standing to allow the procession of our new graduates out. Thank you, and please enjoy today's ceremony. Nō reira e tū tātou, please be upstanding. Haramaira koutou ngā manara reo ngā tauira hoki maira ki tō whare wānanga I raro I te mano kui ngā wai hono I te pō tau piri te maunga Waikato te awa tainui te waka e. Whakaeke mai nei ki runga I te pau whenua e, te pau whenua hei tohu hei, mo te tātai whakapapa o ngā ariki e. Kua pikitia ngā pina ki tanga ki ngā ki ngā taumata o angitu e. Ki reira
tiki atu ai ngā kete o te wānanga e. Ko tēnei te whakapōtaitanga o Te Pua Wānanga ki te ao nei e. Ko tēnei ngā manukura e mahi kauata nei ki a koutou e. Huri no akera kia koutou hira te rānei ngā pakihiwi ka ngā mātua ngā pakeke koutou kua tai mai I runga I te karanga o te rānei e. Haere maira, whakatau maira e. Hou, he apiti nuku, he apiti rangi, he whakoti ngā roha. No tā tātou noho ngā tahi, rungi te kaupapa o te rā, tēnā koutou, haere mai. No reira, kia inoi tātou, e te atua matua kaharawa tēnei mātou e koropiko nei ngō mātou mahunga, kia koe. Whakamuimiti ane, whakawhitai ane ki ngā tini āhuatangi hō mai e koe. Hei oranga, hei whainga, hei painga mā mātou. Tēnei ka inoi atu nei ki a koe ke tukoa mai e koe te tōkoro wai ata whai ki runga ki tō mātou ariki nui. Kuini ngā waihono I te pō. Tana whare ka hui ariki. Ngā mana, ngā wehi, ngā tapu huri noa. Heo tira, te kaupapa I hui hui a mai ai, tēnei whare o mātou e te atua. Ia tau iho ko taua manaaki, ki runga ki ngā whakapōtaitanga, ki runga ki ngā tautoko I ngā whakapōtaitanga. Heo tira, ki runga o a pōpō mō ngā whakapōtaitanga e te atua matua ka harau. Tēnei ino e tuku nei rungi I te ingo tautamo I Ukraiti, tō mātou kiingi, tō mātou ariki, tō mātou kei whakaora. Amene. Tēnā koe I te matua, I te ahorangi a Tom, mō au mihi whakatau, me au karakia I tēnei ahi. Tēnā tātou. If I could ask everybody to remain standing, if able, for the singing of the National Anthem. The National Anthem this afternoon will be led by baritone Tō Mairangi Henari. Tō Mairangi is studying towards a Master of Music as part of Te Pai Kōkako, the Aotearoa New Zealand Opera Studio here at Te Whare Wānanga Waikato. The words to the National Anthem can be followed on the screen behind me. Please join me in welcoming to the stage Tō Mairangi Henari.
E noho tātou. He uri tēnei, no te taitokirau, no te rarawa ki Hokianga, Waikato ki Ngāti Haua, he whāngai no Ngāti Awa, Ngāti Pikiao, te ihorangi Māori e tū atu nei, te mihi atu kia koutou. Nei rā, te mihi kia koutou e tai tata, e tai tawhiti mai. Ahakoa te marangai kei waho, ko te tūmanako, ka pā mai te ringa manaaki, te aroha, me te mahana o tēnei whare a te āhurutanga, ki runga ki a tātou katoa i tēnei whakapōtaitanga whakamutinga mō tēnei rā. Nei rā, te mihi kia koutou ngā graduands, nā koutou tēnei rā. Nā mātou tō whānau no te whare wānanga o Waikato, e mihi atu kia koutou katoa, o tira kia tātou katoa, tēnā tātou katoa. Thank you all for being here this afternoon. As the Deputy Vice-Chancellor Māori, it is my privilege to convene the proceedings for our graduation ceremony. It's my pleasure now to introduce the Chancellor, Susan Hessel, and the Pro-Chancellor, the Honourable Te Ururoa Flavel, to you all. The Chancellor and the Pro-Chancellor have the role of chairing the University Council, which is the governance body of the university. And this afternoon, it is their role, representing the University Council, to confer the certificates, diplomas and degrees on the graduands of the university. It is now my pleasure to ask the Pro-Chancellor of the University of Waikato, the Honourable Te Ururoa Flavel, to the podium to address you all. Tēnā tātou. E te huihuinga tēnā koutou katoa. Tēnā koutou kua hara mai i uta i tai ke eke mai ki te pai o te whare wānanga e tūnei. Māma noi ho taku kōrero tīmatanga. Nei, ko te tautoko e ngā mihi, ko mihia e tēnei o mātou, kia koutou kua hara mai i tawhiti. Pakeke mai, tamariki mai, mokopuna mai, hoa mai, nau mai e rarau, nau mai e rarau, nau mai e rarau. Tuatahi ake e mihi ana ki tēnei o mātou. Ko te tia mana o te kaunihira, Susan Hessel, e mihi atu ana. I te rānei, ka mutu ki a koe Sarah Jane, e whakakiki te whārua, tō tātou Vice-Chancellor, e a Neil Quigley. Me mihi rā ki ngā memo o te kaunihira, ko etahi wa tā mai te rānei, ko Joan Ferret tēnei, e noho nei i taku taha, ko Seamus Laurie, koina te kai kōrero mō ngā tauira o te whare wānanga nei. Kai aia te mana, kai aia te mana. Ka mutu, ka huri atu kia koutou ka hara mai tawhiti tata, kei ngā mātua, e mihi atu ana. Ko tā mai ki te whakanui te āhutanga o ngā tauira e noho nei, ka mutu ko etahi kāri tai mai te rānei, hoi anō, te tae te pēhea. E mihi atu ana kia koutou i hare mai. Ka mutu, me mihi koutou ki ngā kaiako ko etahi e noho nei. Ko rātou, ia rātou te mahi nui ki te whakatakoto mātauranga ki mui te aro te hunga e noho nei. Hari te mea he māma i etahi wā, māma ki te taha ki te kaiako, māma ki te taho te tauira. Engari, ko te kaupapa nui o tēnei whare wānanga, ko te mātauranga tō mua, ka mutu anei te hua i te rānei o ngā mahi nui kōti i te rongo o tēnei tau. No era, haere mai kūtau. Me whai wāhi au ki te tangata, ka riro māna anō nā kōrero e kōrero i te rānei, mō ngā tauira. Naianga, tēnā koe, whakaitia mai ai, e tō pai, ke noho koe, i te taki kōrero, ki te whakatakoto kōrero, whakatakoto o mātauranga pea, ki mua i te aroro o te marea, e noho nei. Tai wake nei, ka eke koe ki te tuno pai o te mātauranga, waira tēnei te mihi atu, e noho whakahihi ana tō rahinga, i tōna hoki konei. Nō reira e homa, huri noa, kia ora tātai. Ka whakawhiti reo, tohu paitahi ki aroha mai. Ka whakawhiti te reo. So it's my pleasure to be here on behalf of the Council and to say a few words to all of our parents, friends,
partners, tamariki, mokopuna have come so far to honour our students today who are graduating. It's my pleasure on behalf of the Council to welcome you all. It's graduation season, which I suppose for me as I'm part of these sessions, especially seeing so many of our rangatai coming through, to sort of sit back and go, yes! Ko ngā tamariki, ko ngā ako ngā Māori, kei te puta i te whare wānanga. It's graduation season, I'll say it's a time to sit back and celebrate, to reflect on the sacrifices, the achievements, and acknowledge all of those of you who contributed time to your tamariki, to your hoa, to your friends, to your whānau that sit here. Kia koutou ngā tauira, ko e te o koutou kua puta, kua haere, ki te whaiwhai haere ngā huarahi maha, kai mui a koutou, ko e tai, ko hoki mai. Nō reira, e mihi ana ki a koutou. For those of you who have already started your journey away from the university, and we are hoping that it's going well for you, those of you who have come back, awesome. It's wonderful to have you back, but congratulations on the work that you have done. So, this is a significant occasion in life, so soak it up. The 1.5 hours of this ceremony won't take long. Don't forget to look out to the crowd as you come up. Wave, bow, mana wave, celebrate. It's your time in the spotlight. Ka tai mai ki au ki te hongi, ka pera, ka tai ka haere ki te koe ki te tiki tō pepa. Hold off on the yelling, hold off on the screaming, until a little bit later, just in case some people are thinking that you are in a kapahaka group getting ready to compete this weekend at the Tainui Regionals to take on Te Arawa at the Nationals. Sorry about it. Kua au tētai, iau e hara mai ana ki te ao tāmira. Ka hoki ngā mahara, i te wā iau e whakaronga ana ki te karanga, iau e whakaronga ana ki te waiato te tangata nei. Ka hoki ngā mahara ki te wā iau, i waho nā, pēnei a koutou. As I come up here today, I think about the time when I was graduating a while ago. I drift back in time. One of the, ko tētai o ngā ahutanga pai o te whare wānanga, ka tūtaki tētai, i tērā miniti, he hoa, haere ake nei ngā tau, he hoa tata mō te ake ake. Nō reira, kei wareware a koutou, ko ngā whanaungatanga, o te ahutanga o te whanaungatanga, ka tipu i konei, mō ake nei, te ahutanga o te noho tata. The friends that you make that are here at university will be long-time friends, I'm sure. They're built up over time, whether it be at the gym, ki te marae, i te noho, at other social occasions that you might go to, the sports field, into the halls of residence. Some friends move on, some friends, they stay close forever. Ko tētai o ngā tanga te hoama, kei rungi te ātāmira, māwatahi i haere ki te whare wānanga. Te mahi i tērā wā, pērā i a koutou. E hihanga, whakapōrea, e tai wā, haere ki te inu. Engari, i tēnei rā, i a tātou e whakanui ana i te āhuatanga o tā tātou noho Māori nei, me whai wāhi au ki tētai tangata. Anā, ko te tangata e nohona nā, i tērā pito o te tūru. Tameroa, Ngāti Maniapoto, Waikato, Ngāti Apakura. Mai te pēti hana mo te reo Māori, ko koe e hoa, ko koe tērā kua tū i te mura o te ahi, ko koe tērā i kawe haere nei te āhuatanga o te mātauranga ki o te kitai. The gentleman at the end there, Tom Roa, ladies and gentlemen, was awarded the Companion of the New Zealand Order of Merit last Friday and celebrated over the weekend. His citation states that he has, quote, made a significant contribution to the revitalisation of te reo Māori and public understanding of tikanga Māori over more than 50 years. E tame, me whakanui tēnei whakameninga i a koe. You deserve every honour that you have received, not only you, but Robin and your whānau. Mei kore koutou. Kei te mōhio au no koutou tēnei rā. Engari, ara te tauira. Ara te tauira. While it's your graduation, I raised tame to show you that after today,
You have years ahead of you to fill, against the background of what happened to you in these days at the university and before. Like him, you might even meet your wife or partner at the university, but who knows? Tame has provided a wonderful example to contributing back to our people. Koine kei te ngako taku kōrero. E wama, kei te pēhia rawatia tātou e ngā tikanga me ngā ture o te ao wharepāre mata. Anei te ao Māori e titiro nei ki a koutou, te hunga pēnei a koutou, kei a koutou te mātauranga, whakamahia ngā pūkenga, ngā mātauranga kei a koutou. Someone once described to me the idea of koha is like, as we do, giving money at tangi, and it functions as the revolving Māori economy. You give with an understanding that your contribution will come back to you with interest at some point in time. If you have received money, mena ko whiwhia ko te etahi moni, mai i te iwi, i te whānau, mama, papa, whanaunga, ko tāku noa ke aki a koutou, kei wareware a koutou tērā momo tikanga o te koha. Whakahoki a te koha. Whakahoki a te koha. Me te interest. E hari te mea, ko te wā te kaupapa nui kao. E hari te mea, ko te nui o te moni kao. Ko te mea nui, ko tō whakahoki i te whakaaro nui a tētahi ki a koe. Koe te inoi ki a koutou katoa. It is about thinking about the concept of giving something back. Anyway, tahi wiki ko hipa ake i Rotorua, e whāpea ngā hui nui i tū ki Rotorua ki roto iau. Ko tētahi, ko enei kaupapa āhua, ori tēnei, e whanaunga tata o tētahi ki tētahi, ngari, me pēnei rawa te kōrero. Firstly, there was a kura reo for Te Arawa, a group of students getting access to our top teachers to reclaim our Te Arawa distinct dialect o reo. There was a secondary school's wakaama competition. Ko te wakaama he kaupapa nui kei wānganui i te ao Māori. The revival of this started in the 1980s with people like Mātahi Whakataka Brightwell, Beau Herbert, and Hoturua no roto o Tainui nei. There was a Reo A2 conference, a seminar, mo te whare tū taua, he wā kōrero, he wānanga mo te āhuatanga o te taiaha, o te patu, o te tefa, me te ora o te reo o te whare tū taua. Tua whā, moko ora, he wānanga mo te tāmoko, ngā toho ngā tāmoko i hui ki roto i au, ki te whakaari, ki te whakaatu, i te āhuatanga waratau mahi. So we had tohunga tāmoko gathered in Rotorua to celebrate tāmoko as a practice, and the notion of reclaiming was hugely important. Probably he waua ki te whiriwhiri ko te heo ngā kaupapa e tika ana, pretty difficult to consider which one of those wānanga was best to go, but they were hugely, highly subscribed. There is a real hunger and desire for wānanga on kaupapa that keep us focused on being Māori, which I think, e rawe tērā. The point is, like others in wānanga, ko tāku noake ki a koutou, ke kau e whakaiti te mātauranga ko whiwhi a koutou I konei. Please don't undervalue what you have learned here at the university. You have mātauranga that others have not been privy to, nor have had access to. Some may well have dreamed about opportunities that you have had, so please use what you have and know that you are special. He kāhui motuhake tonu. I te mea, ko tae mai ko te ki te whare wānanga, ka tahi. Ka rua ko noho mai ki konei, ki te kai ngā kai o te whare wānanga. Ka toru, ko etahi tēnei rā, ko koutou I tēnei rā, ka puta te ihu. So some of you have been fortunate to come to the university, to be in the university and learn from the many teachers that have been in front of you, but most importantly today, to graduate. So no matter what, ko tāku noake ki a koutou, don't miss any opportunity ahead of you, because there are others that would have loved to have been in your place. Ko tāku noake, hei kupu whakamutunga pēr, e hoki ki te kāinga. Go home. Yes, go to the physical home and maintain those whakapapa links, but there's another home as well that I want to talk about. Māku tērā I whakamārama. I tēnei wā, e ai ki ngā tauranga, te kaumā waru ki te rua te kaupai heneti o tātou Māori nei, e noho nei ki Aotearoa.
Rima te kaumawhitu pai heneti o ngā tamariki e herea nei ki roto i ngā ringaringa o te kāwanatanga, he Māori. Rima te kaumawhitu pai heneti. Rima te kaumārua pai heneti kei ngā whare here here, he Māori. In reflecting on the high incarceration rate, the focus to rehabilitate Māori prisoners is about teaching Māori how to be Māori. Prisoners go to classes in te reo, whakairo, maurākau, raranga. They get mātauranga just like you, different lecture theatre of course, and it's free. Ka tae te rangatahi, rā weke weke ki te kōti rangatahi, he hata te tiati, he ki atu ki aia, e hoki. Haere ki te whakākui te ahutanga o tō pepeha o tō whakatauki. When our rangatahi go to rangatahi court, the judge often says, go back, learn and prepare your pepeha, learn the statement about your maunga, about your awa. And all reports suggest that that simple exercise has changed the trajectory of many young people. These approaches are what I refer to as bringing our people home, bringing us back to who we are, bringing us back to being Māori. Ko tētai tangata, ki te au iau e rangatahi ana, ko tōna ingoa ko huirangi Waikerepuru, e korau ar ono tō taranaki. I te wā iai e tipu ana, ko tōna ingoa ko Ray Edwards. So when Huirangi Waikerepuru was a young man, he grew up as Ray Edwards, and at a certain point in time, he changed his name to Huirangi Waikerepuru when he was in his 40s and 50s. Then he decided at that point that he was returning home. E pēra rawa au, ko tōku ingoa iau e tamariki ana, ko Jim, ko Jimmy James. Nā wai, ka haere ki ngā kura, pēnei te kura o Fairfield nei, ko tōku ingoa ko Hemi, ara, he whakapākeha tanga, whakamāori tanga tērā o te kupu Pākehā. In order to, at that time I decided to be a radio host on the hottest talkback show in the country, on te korimako taranaki, iwa te kaumā whātā waru iarere. The topics in order to draw people into the conversation were, all marae should ban English. We got one hell of a reaction to that sort of kōrero. Engari nā wai, one day I suggested that all tamariki and grandchildren born that day forth be named with Māori names or tupuna events, which used to be the practice. My baptised name was James William Ben Flavel, you can forget it. The names of my father. In my teaching career, as I say, I had a different name, hear me, and the penny dropped that I was telling all the people to change their names, and I still had that name that didn't have a whakapapa connection. Ka tāpiri hi atu te ingoa te ururua ki tērā. Ko harikoa ngā whanaunga o Ngāti Te Ata o te tai tokerau. That exercise alone was a part of me, bringing me home, bringing me back to being Māori. We have so many of our people, e hoki ana ki te tāmoko hia te kauai, ke tāmoko hia te kanohi ki te mataora. He aha tērā, he hokinga ki tō tātou ao. So it seems to me that the recipe for our people is sitting right in front of us. Whakahokia mai tātou ki a tātou anō. Bring us home. Kamutu, arā tērā korau ko tāna kōrero whakamutunga, ko tāna ki. Huirangi would say that someone without their language is māwiwi, is sick. He would say, not having your language leaves you not the full person. It's like having a limb cut off. You cannot operate fully. Whakaaro ake, hea hua, māro tunu tērā kōrero. Ka reo I mōhe mena ko tāna hihia he wero I a tātou, he whakatakoto kaupapa kōrero rānei. Hoeno, it all made sense when he said, without your language, you are but an observer of your culture and not a participant in it. So it follows then, he whakakōpani taku kōrero, that while you are receiving ia koutou whiwhinei o koutou tohu, and ka ia koutou ngā pūkenga, ngā mātauranga, if we're talking about bringing our people home to Māori, ko tāku inoi kia koutou, kia tuku I tō tātou reo, kia kōrero hia ki uta ki tai. If you haven't got it, fire tō tātou reo. Come home. Don't do it because I said, do it because it makes sense and doesn't make you māwiwi. Kamutu, ko tā koe mihi kia koutou katoa, koe ke ki te taumata I tēnei rā. Kia kaha I roto I ngā tau kei Moeteararo. Fire, te uru tapunui, kia eke panuku, koe nei tāku kia koutou.
kia kaha, kia toa, kia manawa nui, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Tēnā koe te ururoa me tō wero, kia tātou katoa te ahi nei. The Chancellor will now officially confer the degrees, diplomas and certificates on the graduands here today and those listed in the schedule but not in attendance. If I could ask all of the graduands, if able, to please stand now. Tēnā koutou katoa. I, Susan Hassel, Chancellor of the University of Waikato, by virtue of the authority vested in me, do now confer the degrees and award the diplomas and certificates to the candidates who are here with us today and also those listed in the schedule but not in attendance. Congratulations. As graduates of the University of Waikato, if you have a bonnet or trencher, you may now put it on. If you don't have one, you are now a graduate of the university, and I congratulate you. Graduates, please be seated. Each graduate will now be called to the stage individually to be congratulated and to receive their certificates. And we begin this process with the Doctor of Philosophy graduates. E te Pro-Chancellor Te Ururoa, I have the honour to present the graduates for the degree of Doctor of Philosophy. Will the graduate for the Doctor of Philosophy please come forward? Michael Anthony Nuku. Dr. Nuku's thesis explores wakaama as more than a sport, arguing that it is a spatial, temporal intersection where people experience Hawaii ora, a living connection to ancient Hawaii, and developed a new model that challenges Western sport frameworks and positions mātauranga Māori as critical for hauora. Pro-Chancellor, I present for the degree of Doctor of Philosophy, Michael Anthony Nuku. Te Urukeiha Amy Raharuhi. Dr. Raharuhi's thesis is an analysis of her participation in events such as tangihanga, whānau reunions, celebrations and Māori Land Court hearings, illustrating many aspects of participation, diversity and change over time and identifying transformative pathways to flourishing whānau. Te kawa whakauruora, transformative pathways to flourishing whānau. Pro-Chancellor, I present for the degree of Doctor of Philosophy, Te Urukeiha Amy Raharuhi. Ka huri huri aku pepa.
All right, Pro-Chancellor, I now have the honour to present the graduates from Te Pua Wānanga ki te ao, the Faculty of Māori and Indigenous Studies. The certificates will be presented by Te Amo Kapua o Te Pua Wānanga ki te ao, the Dean, Professor Tangiwai Riwi. Will the graduate for the degree of Master of Arts please come forward? Paikia rongonui te tui o rongo I o te rā Bonaventura Lucino Tamuera Ariki. I reina te matangi o Awaitu, haringa tū me te kau enua o Awaitu. Māori no ta ate te moana tui a kuwa. E te puranga ariki no o, kata āna I te moana nui. E tongaroa I te kura. Nā, ei a te ariki nui. Te tarama mai e taku ingoa ki te ao nui mārama o iwa. Taku ariki e te ariki ka tupu. Taku ariki e te ariki ka tere. No o te wakarangingoa kāwai e I o koko. Will the graduate for the degree of Bachelor of Social Sciences with Honours please come forward? Also conferred Bachelor of Social Sciences, Naianga Jesse Pounamu Tapiata. Will the graduates for the degree of Bachelor of Arts please come forward? Awatea Dale Ngerengere Cherington. Matthew Kahurangi Clark. Mōwai Wanakore Eruera. Hi!
Sophia Mariah Gowans. Lucy Kataraina Johnson. Trinity Eva Allegra Jugensen. Rere kohu Waimihi Mata Kingi. Kara Whatawhihi Christina Ryan. Mariah Lise Georgette Taiaroa. Raven Susan Rayellen Hipera Trainer.
Lania Rose Angela Maya Witchman. Will the graduate for the degree of Bachelor of Social Sciences please come forward? Georgia Awatea Chalice. Will the graduates for the diploma in Te Tohu Paitahi please come forward? Kenya Grace Akuhata Brown. Edward James Baker. Matheson Jack Tuaiti Bar. Jeffrey Roland Bentley. Caleb John Takiri Brothers. Cheyenne Margaret Coombs. Nikki Kiriko Crombie. Alicia Trinae Cronin. Thomas Tohi Tumata Daly. Maybell Marie Dennison. Samantha Marie Drummond.
Meryl Te Aroha Elton. Tiaki Hira Fabish. Joy Huiarangi Te Oraiti Gilgan. Clayton Hewitt Alexander Gracie. Katarina Cherie Maya Hadley. Andre Pohonui Arundel Hapuku Lambert. Puti Ashley Harris. Grace Mihikaita. Grace Mihikaita Harvey. Zara Elizabeth Heathwaite. Crystal Hannah Mikara Herbert. Saoirse Tui Herewani. No!
Aneta Hani Hireme. Felon te Waipounamu Hawkai Tahana. Te taiata o te rangi Marie Hona. Francesca Pierce Hartness. Rhiannon Katarina Kaipo. Te Puhi Anderson Kana. Francesca Pania Eleanor Kay. Kaya Meihana Kingi. Stephen Patrick Kingi. Tau o te awa Nui Kingi. Jessie Kate Aina Cooper. Asha Manaya Piata Mariu. Tiana Mariah Rose Marsh.
Ki mai Moana Ann Martin. Te kari ariki mataiti. Jordania Leander Mita. Te Māramatanga Christine Morgan. Elizabeth Maya Janine Nahu. Hana Maria Nepia. Mahi Reimana John Newton King. Te miringa Sarah Pānapa. Georgia Rose Whaitiri Ranginui Charlton. Te Paia Pitiroi Rapana.
Stacey Rata. Winnie Lee Mirepaia Rawiri King. Sky Rangimarie Michelle Sandy Reti. Robert Charles Taitearii Pairata Rihari. Shaila Ripai Rangimarie Riwai. Te atamira o te aroha roa. Erana mai Charlotte Savern. Alina Adele Stephen Ruvi.
also conferred Bachelor of Social Sciences, Ariana Awhina Stewart. Jade Stewart. Byron Stewart Leeton. Calum Stewart Leeton. Anita Rose Taiapa Brown. Emma Sarah Louise Tan. Te
Whetū Anthony Taukamo. Marcus Marangamai Taupo. Te ao mihia hine rupe rangihuna te huia. Lorraine Kareti te kakara. Boston Marie te whaiti. Te awhitu Jason te whaiti kingi. Isabella Taina te okotai. Jamie Marie Tidy.
Tanika tāri tō ngā mohe noa. Elijah Haerewa Skywalker. Jose Rakataura Carmichael Walker. Laura Amanda Watson. Te ata Linda Wharawhara. Jessica Wharekura. Kāhui Crisis Winiata Tōpi.
Tyler Rose Wintle. Pro-Chancellor. Kei au te honore nui nā nei, te whakamohio atu kia koutou katoa, ko wai tō koutou kai kōrero mo tēnei ahi. It's my pleasure to now introduce to you all the graduate speaker for this, the final ceremony for today, Naianga Tapiata. Naianga graduated today with a Bachelor of Science and with honours in Pacific and Indigenous Studies. With roots in Te Arawa and Ngāti Porou, Naianga was raised in Rotorua and grew up in a Māori immersion environment through kohanga reo, kura kaupapa Māori and te aho matua. Throughout his time here at the university, Naianga developed a strong interest in Indigenous knowledge systems and Māori well-being. Exploring mō teatea and the insights these traditional compositions offer into Māori understandings of well-being, identity and connection to people and place. Alongside his studies, he has also been involved in initiatives supporting rangatahi Māori leadership and the revitalisation of te reo Māori and tikanga Māori. Naianga is the first graduate of Te Aho Matua of Kura Kaupapa Māori to receive the prestigious Rhodes Scholarship. He mea nui tira. He will begin his master's degree at the University of Oxford later this year, hoping to continue advancing Indigenous knowledge and leadership while remaining grounded in the values of his whānau, hapu and iwi, and more importantly, following in the footsteps of ona mātua tupuna, tōna whaia tupuna a Makariti Papakura. Naianga is a valued fixture on our pai here at Te Pua Wānanga o Waikato, representing our Whare Wānanga on a number of occasions. So it's only fitting that he speaks today on behalf of the graduating cohort. Would you please welcome to the podium our graduate speaker, Naianga Tapiata. Tēnā tātou, tēnei ai. Ki mā koro tame, me kaua au e kōrero, pērā te roa i a te rurua. Hoi anō. Tui a ko mere e tōnei i te ragi, me ngā mate nui o te wā. Tui a ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō ki te whenua, o te atu a tō tātou piringa, kā puta, kā ora. Kia toi ara ngā mihi, o te ata nei tō tātou pōhiri, kia tātou katoa e pai nei. Kei ngā kai ako, kei ngā wehi, kei ngā tapu o tua whakarere, o nāia nei rangi, tēnei kā mihi, i tō tātou huihuinga o tira, i ngā tau kohori. Koutou i whāngai mai, a mātou e noho mai nei, nā koutou, nā tātou, tēnā koutou. Kei ngā whānau, tēnā koutou. Nā koutou, mātou, i poi ngā tau, kia hua mai, ngā mahi o tēnei rā, hoi anō, nō koutou tēnei rā, tēnei kā mihi. Kia mihi o ki au ki ngā wheako i kōrero hia, e tōku karanga pāpā e tūrurua, te ahuatanga ki te petihana, ngā wheako o tēnā whānau, ta tū mai ki tēnei rā, tēnā koutou. Kāti kia mihi o ki au ki ngā mana o te whenua, nō rātou te mana, te poi, te mana ki mai a mātou i ngā tau, o konei, no reira, ngā mana nui o tēnei whenua, tēnei kā mihi. Kia huri au ki te reo tāhai whenua e māra mai tātou katoa ki e nei kōrero. Kia ora everybody. Ko Naianga Tapiata tōku ingoa, and I have the privilege of speaking on behalf of this graduating class today. I want to acknowledge Chancellor Susan Hessel, Pro-Chancellor the Honourable Te Ururu of Level up the Oz, Vice-Chancellor Professor Neil Quigley, and Deputy Vice-Chancellor Māori Professor
Sarah Jane Takiwai, for this opportunity. Today we celebrate our collective academic success. But if we're really honest with ourselves, that's not what this day is about. Because while we came here to study te reo, arts, and Indigenous studies, what we really learned was ourselves. University teaches lessons that will never ever appear in a paper outline. We learned what it feels like to fail and to keep going anyway, how to sit with uncertainty, how to ask better questions, how to change our minds. We discovered our limits and then realized they were further away than we thought. At the beginning of this journey, many of us were asked a familiar question: what do you want to be? A graduate, a professional, a success. But today, I believe there is a far more important question. Who did you become? Because degrees measure knowledge, but life measures something else entirely. Over 60 years ago, my koro and nan sat in a small whare. They envisioned a future where their children would be guided by two things: faith and education. I'm not sure how the first one went, but for education, they made sure it happened. They didn't know how that future would unfold. They simply knew what mattered and built their lives around it. 38 years ago, my parents were on their big overseas adventure. While they were away, my mama became pregnant with one of my favorite, yet most annoying people in the world, my older brother Rauri. As they traveled through Europe, they saw children move effortlessly between languages, confident, capable, unashamed. So they asked a question to themselves that would quietly change our lives: why not our kids too? That question wasn't just about language, it was about possibility, about dignity, about believing that your children deserve to walk confidently in the world. And that is something university teaches us too. Not just what we can do, but what we believe we are worthy of. Te kōrero a te ariki nui tātairangi kāhu, te kua au akoranga kia pupu ake I roto, whakamahia katoatia ngā taonga kei roto I a koe. Te ariki nui tātairangi kāhu once said, let your learning grow from within and use all the gifts that lie inside you. Somewhere between lectures, deadlines, and late night convos in the library, we didn't just gain knowledge, we gained perspective. We learned what matters, what we stand for, and who we want beside us. Because the quality of our lives depend heavily on the quality of our relationships. Not our GPA, not our job titles, but our relationship with ourselves, our relationship with others, the people who sat with us when things didn't go to plan, the friends who celebrated the wins, the whānau who grounded us, and our relationship with the world around us. Think about our strongest memories from university. They're definitely not assignments, they're moments. Success has never been and never will be a solo project. But there's something else we don't talk about enough. Think of it like a waka. You can have talent, skill, discipline, strong paddlers, clear direction, perfect timing. But if there's a crack in the hull, if integrity is missing, if trust is leaking beneath your feet, it doesn't matter how hard you paddle, because you can't out-paddle a sinking waka. You can do everything right and still lose because of one thing. So the real mahi isn't just adding more, it's fixing what's underneath. As we step in to the next chapter, many of us will enter rooms where no one knows our grades. What will matter is how we treat people, how we listen, how we show up when it gets hard, how we hold integrity when it costs us something. So as we all graduate today, carry this with you. Invest deeply in people. Protect your relationships. Be present. Be kind. Be brave enough to be vulnerable. Remember that becoming someone is not a destination, it's a lifelong process. This degree is not the end. It's part of the foundation from which we continue to discover who we are and how we want to serve our people. So go forward with confidence,
but also with humility, with ambition, but also with care for others, with skill, but also with heart. Because in the end, the most meaningful measure of success won't be what you achieved, it will be who you became and who you walked alongside to get there. Someone sitting on the stage who I can now proudly announce used to support the Bulldogs, but now supports the Warriors. Once asked, as he said in his speech, "Haha tō koha ki te ao Māori, what is your gift back to your people?" That is the question that sits beyond this day, beyond the degree, beyond the titles, not just what you will take from the world, but what you will give back to it. Nō reira, e ngā pūkanga, e ngā kaiako, ka ti au I konei, tēnei ka mihi I ngā tau. Nō koutou, te mana, whakahaere I tēnei wāhi. Anei, kua tatu mai ngā whānau, te tautoko ki te mihi ki a koutou, o tira ki o rātou tamariki mokopuna, ka ti konei huri, tēnā koutou, kia ora tātou katoa kei raro. Tēnā koe naianga. One thing he learnt here also is how to push boundaries, and knowing when he has the last word and our Pro-Chancellor is unable to respond to that little dig. So nei rā te mihi kia koe naianga, haere tonu, haere tonu. Nā mihi kia koutou katoa ngā graduates, koutou koto, koutou whānau, ngā kai tautoko I hara mai nei ki te whakanui I tēnei rā whakapōtaitanga. Today, graduates, you've been admitted to the whānau of scholars here at the University of Waikato. And although you might have completed your formal journey with us here at the university, you are now warmly welcomed as a valued member of our university's alumni community. Pro-Chancellor Tiururo Flavel did say at the start, we shouldn't take too long today, hour and a half. I'm not quite sure where we're sitting on the timing for that. But we have come to the end of our ceremony. I did get a little instruction from one of our graduates, so I'm not quite sure whether he waiata I tēnei wā or if you wanted to wait. Okay, kei te tū koutou. There are proceedings and then there are proceedings. So e tū koutou.
Tēnā koutou. Ia koutou e noho mai nā. Most people in this region believe that our kapahaka competitions begin on Friday. I think we started something rolling this evening. And also I think that we might go to Rotorua and pay bucks for this kind of entertainment. I thought we might go all night. Thank you very much. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou te pito mata o āpōpō. Tēnā koutou ai ngā rangatira o āpōpō. Hoi no koutou tēnei rā. Tōia te waka te mātauranga. Nā wai i tō. Nāu i tō. Nāku i tō. Nā whakatau i tō. He tara wainuku, he tara wairangi tinia monoa, nau mai. Nau mai e tāne kia mātaki tākina koe te tini e te mano. Nāku koutou i tiki mai te wānui a tāne. Tāne mīroi, tāne kōkoa, tāne rangahau. Patua mai ana te kōmuri hau orungo wai hi hi, o wai ha ha. Tūruki, tūruki, pane ke pane. Tūruki, tūruki, pane ke pane. Hara mai te toki haumi e, hui e, tai. Pai mārire kia tātou katoa. Tēnā koe, Tom. That officially brings to a close our ceremony this afternoon and our proceedings for today. If I could ask everybody to please stand for the procession of university staff and graduates out of Te Ahuritanga. Tēnā rā tātou katoa.